Bien. Nine. Good afternoon, Judge. Good afternoon, Mr. Floyd. Mr. Gallegos had something going on. He said he will be connecting via Zoom. Ms. Yes. Chavez is in the courtroom as an interpreter, and as soon as we see Mr. Gallegos, we can get started. In the meantime, can Maricela or Cherie throw my client, myself, and into a breakout room? We'll probably need. Do you Yeah. need Ms. Chavez with you, or will you? I assume he prefers interpreter? Spanish. No, yeah, we need Miss Chavez. Okay. I should have that tablet next to you, Judge. I'll throw that in there as well. Very well. Teresa, you want to let the defendant know that he's going to get a prompt to enter a breakout room, so he can click on that. And then you and Mr. Floyd and him will be able to visit privately. Okay. So after you, Go ahead and tell him now. Tell him now so that when the prompt comes up. Wait, Dylan. Teresa, can you tell him that now? So that when the prompt comes up, he'll know what it is. Tell him in the. Talk to the microphone. Yeah, get on the microphone. Tell Mr. Caudillo that when he sees the prompt, he'll need to click it so he can go to a breakout room with his attorney.
Señor Cedillo, Ujú. cuando vea una marca, hágale clic ahí para que lo puedan llevar a un cuarto donde los demás no vamos a oír, pero usted puede hablar con su abogado. Ok, está bien. He understands. And Mr. Floyd, you did or did not need Ms. Chavez? I need her. Your Honor, the volume on that tablet was all the way off, so you might need to tell her to turn it up. Hello, Your Honor. Hello. Mr. Floyd and his client with Ms. Chavez are in a breakout room as we speak.
Cherie, can you shut down that breakout room, which would force my client back across? He couldn't find the leave button. Yes, I'm sorry, I wasn't paying attention. Nope, we just jumped out. So I told him I'd get him out of there with you shutting it down. Hello, Mr. Floyd. Do we need a I- breakout room ourselves or? Yes, and I can give you an update. Okay, Cherie said they're going to shut down the breakout room. And so when our client pops back up, just let him know that the county attorney and I are speaking. Okay, give me a second and I'll No, get you Mr. guys Gallegos, reassigned. he'll be speaking. He just tells his You're fine. client. Thanks, Cherie. Su abogado va a hablar con el. He's not señor- back yet. Yeah, wait till you see him on this. There, he's back out. He's back out. He's on mute. And just let him know that I'm going to go talk to the county attorney in a room. ¿Me puede oír? He'll have to. Señor, su teléfono está en silencio. Sí, sí lo puedo escuchar. Oh, ok. Su abogado va a hablar con el señor Gallegos en el mismo cuarto donde estábamos. Esperé unos minutos más. Sí. Teresa, would you let him know? I'm gonna put him on mute for right now because I think there's some feedback coming from his phone. Señor, ¿puede mantener su teléfono un poco más silencio para que no lo ponga en silencio completo, nada más porque estamos teniendo mucho ruido? No mueva nada enfrente del teléfono. Ok, está bien. Judge, we're ready to go when you are. Very well. All right, this is District Court of Kearny County, Kansas, case 2023 CR 21, State versus Bernardo Caudillo Velazquez. Este es el caso contra usted, señor Bernardo Cedillo Vázquez.
el caso de Kearny County, Kansas. Would counsel state their appearances, please? May it please the record, or please the court, sorry. Attorney Eloy Gallegos for the state of Kansas. Este señor que acaba de hablar es el fiscal. May it please the court, Clint W. Floyd appears on behalf of Mr. Cadillo Vasquez. He appears in person and with court certified interpreter. Este era su abogado, es Mr. Floyd, que es su abogado que lo está representando. This matter is set for a second appearance. Esta vez es la segunda vez que usted se presenta en corte. All parties are present. Él dice que todas las partes que de este caso están presentes. Mr. Gallegos, what are we doing today? Yes, Your Honor. We have an agreement with the defendant, which he's gonna plead to count 3. Dismiss remainder. 30-day jail suspended upon 120 days, no law violations, and 120 days to pay the $200 and $158 court costs. However, he's electing to use his bond money to pay that amount, and the remainder go to him, get sent to his address. And rights to appeal, rights to expunge, Your Honor. I think that's the gist of our agreement. Is that correct, Mr. Floyd? It is. So Teresa, do you need us to say that again for you? Su abogado y el fiscal acaban de llegar a hacer un convenio para su caso. No, le van a cobrar multas y costos de corte. Enseguida le voy a decir la cantidad. Y tiene 120 días para pagar para pagar esa cantidad, y tiene 120 días para no volver a violar la ley. And can you also let him know that he's pleading guilty to count 3? Y se va a declarar culpable en el cargo que enseguida le digo cuál. What is the charge? Transportation of open container. El cargo por el que se va a declarar culpable es transportación de un contenido de bebida alcohólica abierto. Drug charges being dismissed. ¿Alcanzó a entender lo que le dije? Very well. Mr. Caudillo, the court's been told you reached an agreement. Is that correct? Señor Cedillo, ¿es correcto que le acaban de informar a él que llegaron a un acuerdo? ¿Es correcto eso? If he could He said unmute. see, but he's on mute. So unmute, Mr. Cadillo. Señor Cedillo, no se vuelve a oír su voz. Okay, yeah. Sí, me escuchó que le dije Sí. que... Sí. Yes. Have you had a chance to discuss this agreement with your attorney? ¿Tuvo suficiente oportunidad de discutir este acuerdo con su abogado? Sí. Yes. Do you feel this agreement has benefit to you? ¿Usted piensa que esto le hace un bien a usted, este acuerdo al que llegaron? Pues sí, sí. Yes. Very well. And are you under the influence of any drugs or alcohol that would make you unable to make good decisions today? ¿Está usted en el momento bajo la influencia de algún medicamento o drogas que No. le impidan comprender lo que está pasando aquí? Oh, no. Very well. And I believe the agreement has been explained to you as well as the court. Is that correct? Le explicaron bien todo lo del acuerdo a usted, su abogado. ¿Es eso, verdad? Sí. Yes. All right. Do you need any more time to discuss this with your attorney, or can we move forward to the plea phase? ¿Necesitaría más tiempo para hablar con su abogado sobre este acuerdo o podemos seguir adelante con su caso? Podemos seguir adelante. Go ahead and proceed. Very well. As to count 3, transportation of an open container in violation of
KSA 8-1599. En el cargo número 3, que tenía en posesión un contenido de bebida alcohólica, que es una violación del estatus de la ley del estado de Kansas, número 99. An unclassified non-person misdemeanor. Es un delito clasificado no personal. How do you wish to plead? Guilty, not guilty, no contest. ¿Cómo quiere hacer su declaración? ¿Culpable, no culpable o no contesta? Pues culpable sí lo tenía abierto. Ya. Estaba Bien. vacío, pero sí estaba abierto. Guilty because we have the container open. Very well. That was my next question. On the date of the complaint, were you operating a motor vehicle? Esa era la siguiente pregunta, so ella no se la va a hacer. En ese día, ¿estaba usted manejando un carro? Sí, Yes. That being June 3rd, while operating, did you have an open container of an alcoholic beverage in your vehicle accessible to you? Era en junio 3 de este mes, de este año, que usted tenía un contenido de bebida alcohólica abierta para disponible junto de usted. no estaba, sí lo tenía abierto, pero no tenía nada de líquido. Lo tenía en una bolsa de basura. Permítame un momento. He was ready to throw away the container because it was empty. So did he have within his passenger compartment a beverage container with at least some alcoholic beverage contents? Fíjese muy bien en la pregunta. La pregunta es, ¿tenía un contenido de bebida alcohólica al alcance de su mano cuando estaba manejando ese carro? Al alcance de mi mano, no. ¿Cerca de su mano? No, That's not what he's asking. What I'm asking is, on June 3rd, 2023, while operating a motor vehicle, En junio 23, cuando usted estaba manejando el carro, did you at any time have an open container of alcoholic beverage ¿en cualquier momento tenía usted un contenido destapado, abierto de bebida alcohólica inside your vehicle? adentro del carro? sí, Yes. Very well. And were you stopped by a Kearny County Sheriff's deputy? Lo detuvo un sheriff del condado de Kearny County. sí, Yes. And this stop occurred in rural Kearny County, Kansas. Y lo detuvieron en un camino rural, en un camino de tierra en Sí. el condado de Kearny County. sí, Very well. Based on the factual basis, the court accepts the plea and finds you guilty of transporting an open container. La corte lo encuentra culpable con todo lo que usted acaba de decir que sí y de que tenía un contenido de bebida alcohólica destapado. Counts 1 and 2 are dismissed. El cargo número 1 y número 2 están anulados. And are we ready to proceed to sentencing? Yes, Your Honor. Preguntó si se puede proceder a su sentencia. Los dos abogados dijeron que sí. Very well. Sir, you are sentenced to 30 days in the Kearny County Jail, suspended. Usted está sentenciado a servir 30 días de encarcelamiento en el condado de Kearny County. Suspended means you do not have to serve that time if you complete the remainder of the agreement. Y están suspendidos, y cuando él le dice suspendidos, quiere decir que no tiene que servir ningún día mientras de que siga las siguientes reglas. You are to be fined $200 for count 3. Tiene que pagar $200 por multa del cargo número 3. You are ordered to pay $108 court costs Tiene que pagar $108 de costos de corte. for a total of $308. El total es $308.
The remainder of the agreement is as follows. El acuerdo al que llegaron para este convenio es como sigue. You have no new law violations within the next 120 days. No tener ninguna violación de la ley en un periodo de 120 días And that all fines and court costs are paid within 120 days. y todos los costos de corte y las multas tienen que estar pagadas en esos 120 días. And per the agreement, the court orders the bond be released to you Para seguir adelante, la corte ordena que se le devuelva el dinero que puso de la fianza after the fines and court costs are deducted from that amount. después de que de las multas y los costos de corte se deduzcan de la cantidad que puso de fianza. Court shows that you posted a cash bond of $1,778. La corte enseña que usted puso una fianza de $1,778 And I need to verify that your address is correct for a mailing of the excess monies to you. y él necesita verificar con usted la dirección correcta para que se le pueda devolver el dinero. Judge, there is a new address and I have that. The 307 40 13th Street. No, No, there's a new All right. address. it's, yeah. If you're ready and if it's 19845 Magnolia Avenue. Very well. Same city, state, zip, What's that? it's Nuevo, California, Where- Nuevo, California, 92567, 92567. correct. Very well. That is the address that the check for the remainder of the bond will be mailed. En esa dirección que usted le dio a su abogado cuando estábamos en el otro salón, esa es la dirección a la que le van a mandar el resto del dinero después de deducir sus multas. If he doesn't receive it within 2 to 3 weeks, have him give the district court a call. Si usted no recibiera ese dinero en ese tiempo, cómo puede la corte o el tribunal ponerse en contacto con No, usted? no. Have him call the court Clerk of the if he court. doesn't receive it. Si usted no recibe ese dinero en unos 10 días, entonces llame usted mismo a la corte. ¿Tiene Sí. el teléfono? Sí, Very well. Mr. Caudillo, you have the right to appeal this conviction and sentence. Señor Cedillo, ¿usted tiene derecho a hacer apelación a esta sentencia que le acaban de dar? If you choose to do so, you must file a written appeal with the clerk of the district court within 14 days. Si desea hacer eso, tiene que hacerlo en un periodo de 14 días por escrito en la corte del condado de Kearny. If you do not file a written appeal within 14 days, you have waived your right to appeal. Si no lo hace en esos 14 días, quiere decir que usted renunció a hacer la apelación. You have a right to seek expungement of this conviction from your record at a future date. En un futuro usted puede pedir que le sellen su récord para que no salga cuando necesitan las personas, usted mismo, las personas necesitan ver su récord y esto queda sellado. Expungement is a court process where the conviction is erased from your record. Cuando dice él sellar su récord, quiere decir que no va a aparecer en su récord esta convicción. Requirements for expungement vary depending on the offense. Para que pueda sellar su récord depende de la clase de delito por el que fue encontrado culpable. Information on expungements can be found at the Kansas Judicial Council website. Y para que pueda encontrar el tiempo en cuando puede sellar su récord, puede ir a la website de la legislatura del estado de Kansas. Do you have any question about your sentence?
Acá, si tiene alguna pregunta acerca de lo que acaba de escuchar y de su sentencia. Sí, ¿me van a quitar lo del dinero de la fianza o a dónde lo tengo que mandar? Es las multas que me están cargando. He's asking for where is the money going after. Or can you advise him, sorry, that He's pay, the bond we'll use the money for the bond to pay the court and the fine, and the rest of it will go to him, to his Ah. the address. address he gave us. El dinero de los $1,778 que usted puso de fianza, le van a quitar las multas y los costos de corte, y lo que quede de ahí se lo van a mandar a la dirección que usted mismo le dio a su abogado. Ok, está bien. You're going to get $1,470 back. Que vendrían siendo 1,470 y algo de dólares Ok, que le van a regresar. And if he doesn't get it in 3 weeks, to call the district court. Si por algo no lo recibe dentro de 3 semanas, debe de hablar a la corte. ok. Counsel, is there anything I haven't covered in this matter? No, Not that I'm Judge. aware of, Your Honor. Very well. We are adjourned. Thank you. Thank you. Thank you. Good luck to you, Gracias, Mr. Carmina. Carrillo. Suerte. Ok, gracias. Thank you, Ms. Gracias. Chavez. Thank you, Your Honor. Thanks, Teresa. Thanks, Judge. Have a great day, guys.